Auf den windpeitschten Klippen der Nordkust Long Islands, wo die grauen Wasser de Long Island soundgegen Felsen schlagen, die Jahrhundert von Urgias und Verfall Meiderlet haben, steht ein Schloss, das niemals hat stehen sollen, ein Festung, gebaut aus Traumen, die starben, beaver der Mortal getrocknet war, ein Denkmal für Traum, aber nie bewan Zukunft. Wenn man sich dem Hempstead House in einem nebelverhangenen Morgen nahert, wenn der Nebel vom Wasser hereinrollt sich die abgebrochen Term legt, wenn die Unvollendeten Sinnen wie die Nochen eines praktischen Wesens aus dem Grau auftauchen, das mitten in der Verwandlung starb, kann man nicht anders, als sich zu fragen, welcher Dunkle Pakt wird hier geschlossen, welchen Preis sollt man für diese Einschworen pracht, welch menschlichen Kosten liegen unter diesen romanischen Bogen. Begraben, die nix als Abwesenheit Rahmen. Warum steht ein Palast, berichtet von einer der reichsten Familien Amerikas, hut nicht als Heim, sondern als architektonisch Lechede, als steinern Hol unerfüllt Absicht, die von Vermigen flustert, die zu gültig sind, sie zu begreifen, Tragedien, die zu intim sind, sie zu vergessen. Denn das Hempstead House ist nicht nur ein unvollendetes Gebäude, es ist ein dreidimensionales Zeugnis der dunkelsten Paradoxens der goldenen Zeitalters, wie immenses Vermigen alles kaufen konnte außer Glück, wie es Armeen von Arbitern befleichen, aber nicht das Schicksal selbst lenken konnte, wie es Schlosser errichten, aber nicht die Herzen schützen konnte, die in innen schlagen. Zu verstehen, wie es dazu kam, wie ein Bauwerk, das den großen Häusern Europas Konkurrenz machen sollt, stattdessen zu einem Denkmal der Verlassenheit wird, müssen wir zurückreisen in die 1890er Jahre, und den Hochpunkt der ersten großen Vermögenskonzentration Amerikas, als industriell Reichtumer von atemberaubendem Ausmaß von Männern eingeschafft wurden, deren Namen zum Synonym vermacht wurden, Rockefeller, Carnegie, Morgan, Vanderbilt, unter diesen Titanen bewegt sich Howard Gould. Dritter Sohn der beruchten J. Gould, der Eisenbahnmagnaten, dessen Name mit gleichermaßen Respekt abs zu ausgesprochen wird, der Spekulanten, dessen finanzielle Manipulationen in Vielheit zum Meistkassen man Amerikas machten, beschuldigt der Korruption von Gesetzgebungen, Bestechung von Richtern, Zerstörung von Konkurrenten, der Inszenierung von Börsenpaniken, die Tausend ruiniert in selbstbereicherten, ein Mann, der so sehr mit robberischem Kapitalismus assoziiert. Word, das sein Neckruf bei seinem Tod 1892 weniger wie Arungen als Ankligen Klangen. Sein Sohn Howard, der etwa $15 Millionen, hut vielleicht 400 Millionen, aus diesem Bellastetten Vermigen erbt, fand sich mit 24 Jahren im Besitz eines unvorstellbaren Reichtums, aber auch eines Erbes, das in den Augen der alteingesessenen Gesellschaft verdächtig macht. Denn die Goulds waren kein Astors oder Vanderbilts, die zumindest den Anschein von Respektabilität hatten, nicht einmal Carnegies, die behaupten konnten, etwas Greifbares geschaffen zu haben, sondern wurden ausschließlich mit finanzieller Manipulation, mit den dunklen Kunsten der Spekulation assoziiert, die nichts produzierten, sondern Vermigen von den Taschen der Weilen in die Tresor der Wenigen transferierten. Howard Gould, gebildet, kultiviert, wirklich in Kunst und Wissenschaft interessiert, sich verzweifelt nach etwas, das die Millionen seines Vaters nicht automatisch kaufen konnten, Legitimität, Akzeptanz, einen Platz in der Gesellschaft, die seine Familie als gefahrlich Aufsteiger betrachtet. Wie so viel amerikanisch Millionär seiner Generation want sich der Architektur als Instrument der Verwandlung zu, im Bewusstsein, das in einem Zeitalter, das von materiellem Prunk besessen war, das Richtighaus im richtigen Ort im richtigen still ein Art Erlösung sein konnte, durch Stein mortal. Kommunisieren konnte, was wird alien nicht vermochten, das die Goulds ihren Platz unter Amerikas Aristokratie verdienten, das Reichtum dauerhaft war, das Familie nicht nur finanziell, sondern auch kulturell angekommen war. So, im Jahr 1912, Howard Gould, inzwischen in seinen Vierzigern, nach seiner zweiten Heirat, nach einer spektakulären Scheidung, die Gesellschaft New Yorks in Offer versetzt hat,
Warber ein Praktiges and Wiesen in der Goldkust von Long Island, jenem Kustenabschnitt, und dem Amerikas wohlhabendst Familien Ackerland in ein Amerikanisches Versailles verwendelten. Wo en Wiesen von Bespieloser groß eins nach dem anderen entstanden, jeds darauf bedacht, sein Nachbarn in Proct und Raffen es zu übertreffen, wo die Vanderbilts Eagles Nest errichteten, wo die Prats verschiedenen Villen bauten, wo Otto con das Ohika Castle errichtet, wo jeder Hügel und Ged Landsungskien, als Word dort ein weiters Schloss aus dem Boden sprießen, und Goulds und Wiesen, das ein dramatisch Klippenlich mit weitem Blick auf den Sound einem. Verlangt nach einem Haus von entsprechender Großartigkeit, etwas, das seinen Reichtum und Geschmack verkunden wird, etwas Europäisches. In seinen kulturellen Bezügen, aber Amerikanisches in seinem Maßstab und seiner Ambition, etwas, das in endlich und endgültig als einen Mann von Substanz jenseits bloß gierten Gelds etablieren wird. Für diesen Auftrag wann sich die Architekten Hoppen und Kuhn, und Gieshin Facklut, die zahlreich Häuser für Wohlhabend entworfen hatten, und gemeinsam entworfen sie etwas bemerkenswertes, ein Schloss im normannischen Stil, romanisch in seiner architektonischen Sprache, mit massiven Steinmauern, Rundbogen, festungsähnlichen Türmen, ein Gebäude, das auf die großen Burgen de mittelalterlichen Frankreich Bezug nahm, aber in die Bedürfnis der amerikanischen Luxuswohnens de Fruen. 20. Jahrhunderts angepasst war, mit moderner Sanitar Heizungs, und Elektrikinstallation, verborgen in Wanden, die außerhalb als stunden seit Jahrhunderten. Die Vision war temeraubend in ihrer Ambition, ein Haus mit etwa 100 Zimmern, die Innenhof eingeordnet waren, mit einer großen Halle, die sich über zwei Stockwerke streckt, mit Galerien, Bibliotheken und Musikzimmern, mit Apartments für Familie und unselige Gast, mit Dienstflügeln, die Dutzend von Angestellten beherbergen sollten, die für den Unterhalt ein solchen und Wiesens notig waren, mit Stallen, Garagen und Gewachhäusern, mit terrassierten Garten, die Klipp Wasser Heinepstiegen, das Gesamtensemble so konzipiert, dass als in sich Gestklassen Welt fungiert, in der die Goulds wie mittelalterlich Herren leben konnten, angepasst in modernen Komfort, wo sie auf einem Niveau unterhalten konnten, das mit allem in Newport oder im Hudson Valley konkurrieren wird, wo jeds Detail Dauerhaftigkeit, Solidität und das Gefühl vermittelt, dass dies Familie und Diocese Haus über Generationen Bestand haben werden. Der Bau begann mit den Ressourcen, die nur Vermögen aus der Gilded Age aufbieten konnten, mit Hunderten von Arbeitern, die Steinbrachen und Fundamente legten, mit importierten Materialien, die per Schiff und Bahn einkommen, mit erfahrenen Handwerkern, die aufwendigen Steinmetzarbeiten und Fenstern, Türen und dekorativen Elementen ausführten, mit dem Rohbau. Der Monat für Monat stetig Watches, Term für Term, Flügel für Flügel. Und für ein Zeit musste es so scheinen, als wird Howard Gould seinen Traum verwirklichen, den Palast schaffen, der die gesellschaftliche Stellung seiner Familie sichern wird, etwas so großartiges bauen, dass es die Skandal und den befleckten Namen Gould überdauern wird, etwas, das über Jahrhundert hinweg zugnisabelgen wird, das sein Zweig der Familie sein Herkunft überwunden hat. Doch selbst als die Mauern im Prestigen, selbst als das Schloss allmählich Gestalt annahm, zeichnet sich bereits Argerub, den Howards. Zweite die Besichung, die Diocese Gesamt Bauprojekt ausgelost hat, zerbrach mit derselben spektakulären öffentlichen Dramatik, die sein erste Scheidung gepragt hat, sein Frau Florence warf ihm Grausamkeit und Vernachlässigung vor, Priorisierung seiner Gesellschaftsinteressen und Bauprojekt über ihr Besichung. Und Howard kontert mit Vorwürfen von Untreue und Verschwendung. Und was ein private hele Schwierigkeit hat bleiben sollen, wird stattdessen zur Sensation in den Boulevardzeitungen, die mit Freude jeden Vorwurf und Gegenvorwurf, jeden Gerichtstermin und juristischen Schockzug, jeds in time Detail häuslichen Kriegs berichten, und die Öffentlichkeit verfolgt mit fasziniertem Entsetzen beobachtet man, wie einer der reichsten Männer Amerikas und seine Frau sich in der Presse gegenseitig zerstörten. Florence, bestrebt,
ihr Scheidungsvereinbarung zu maximieren, setzt alle verfügbaren Mittel ein und stellt Howard als einen Kulten, kontrollierenden Tyrannen dar, der sein Besitztümer mehr schätzt als sein Beziehungen. Howard hingegen, entschlossen, sein Vermögen vor der seiner Meinung nach habgierigen Opportunisten zu schützen, wird sich mit gleicher Hart. Die Scheidung zog sich über Jahr hin, von 1913 bis 1915, verschlang enorm Geldsummen und emotionale Energie. Währenddessen wuchs das Hempstead House weiter auf seiner Klippemper, doch es wurde zunehmend zu einem bitteren Symbol, nicht für häusliches Glück, sondern für häusliches Scheitern, nicht für die strahlende Zukunft einer Familie, sondern für den spektakulären Zusammenbruch einer Ehe. Denn was ist ein Palast ohne Königin? Welchem Zweck die ein Schloss, wenn die Beziehung, für die es gebaut wird, zerstört ist? Howard Gould, der Zusen must, wie sein zweit Ehe ebenso katastrophal scheitert wie die erste, der sein Privatleben zur öffentlichen Unterhaltung wird, der die Zeitungen, die eigentlich sein architektonische Leistung führen sollten, stattdessen sein häuslichen Katastrophen dokumentieren sah, begann das Interesse in dem Projekt zu verlieren. Stellt in Frage, ob es überhaupt schon mit, diesen gewaltigen Steinhofen fertigzustellen, ob überhaupt in einem Haus leben wollt, das so in mit Versagen und Demütigung verbunden war. Der Bau, der 1912 und 1913 mit großer Energie vorangetrieben wordens war, begann 1914 zu stocken. Bis 1915, als die Scheidung mit einer erheblichen Abfindung für Florenz zu einem bitteren Ende kam, waren die Arbeiten im Hempstead House faktisch eingestellt. Das Gebäude war vielleicht zu 60% fertiggestellt, die Außenmauern größtenteils vollendet, doch die Innenarbeiten kaum begonnen. Die Türme waren auf hohen abgeschnitten, die eindeutig höher hatten sein sollen, Fensteröffnungen klafften leer und wurden auf Rahmen und Glas, die niemals kommen würden, Treppen führten zu Stockwerken, die nie gebaut wurden, Türöffnungen mündeten ins Nichts. Howard Gould, Erstschaft von den Reichstreitigkeiten, verbetert durch Verrat, dessen Traum von sozialer Wiedergutmachung durch Architektur nun torcht und naiv erschien, traf die Entscheidung, das Projekt aufzubauen, das Hempstead House in seinem unvollendeten Zustand zurückzulassen, die ein Denkmal der Wirtschaftlichkeit. Dies aufgab, das Wegehen von einem teilweise gebauten Palast, das Belofage Wegwerfen von Jaren der Plan Millionen von Dollar Investition und der Arbeit von Hunderten von Arbeitern, offenbart etwas Tiefgründiges über den Reichtum der Gilded Age, über die Art und Weise, wie so immens Vermögen selbst enorm ausgeben trivial erscheinen ließen, darüber, wie die Reichen einfach von gescheiterten Traumen ablassen konnten, weil es immer an der Traum, an der Projekt, an der Möglichkeiten gab, Kapital einzusetzen, das schier unendlich schien. Doch für die Arbeiter, die im Hempstead House gearbeitet hatten, die Steinmetz, Zimmerlut und Stuckateur, deren Lohn vom Fortgang der Borbieten abhingen, bedeutet die Aufgabe. Arbeitslosigkeit, bedeutet Familien ohne Einkommen, bedeutet die Belofage Grausamkeit eines Systems, in dem die Existenzgrundlage der Arbeiterklasse durch die Lohnen eines Millionärs zerstört werden konnte. Kein Dokument bewahrt ihr Namen oder ihr Schicksal, kein Archiv hält fest, was mit den Männern geske, die filigranen Steinmetzarbeiten ausführten, die Fundamente legten oder die Mauern errichteten. Denn die Geschichte großer Häuser wird fast immer aus der Perspektive der Eigentümer geschrieben, nicht der Arbeiter, konzentriert sich auf architektonische Leistungen statt auf menschliche Kosten, erinnert sich an die Namen von Architekten und Auftraggebern, waren die 100 anonymen Arbeiter, deren Hand dies Monumente tatsächlich schufen, Burgessen wurden. So stand das Hempstead House durch die Spaten 1910 und Heinien in die 1920er Jahr, Wedger abgerissen nach vollendet, in einem seltsamen architektonischen Schwebezustand, sein Steinmauern wetterten in der salzigen Luft, sein leeren Fenster starten blind zum Sound, sein unvollendeten Turm verliehen ihm ein eigenartig abgeschnittens Aussehen. Als hat ein Ries herabgegriffen und abgeschnitten, die Spitzen abgeschnitten, und das ein Riesenwort vor Ort als Goulds Torheit bekannt, ein
Warnen Geschichte über Urgies und Überheblichkeit, über zu groß angelegt Bewerben, über die Tatsache, das selbst unbegrenzter Reichtum keinen Erfolg garantieren kann. Howard Gould selbst verschwand weitgehend aus der Gesellschaft ziehen, in die so verzweifelt einzutreten versucht hat, zog sich aus dem öffentlichen Leben zurück, widmet sich anderen Anwesen und anderen Beschäftigungen, und das Großschloss, das seine Legitimität begründen sollte, wurde stattdessen zum Bues seines Scheiterns, zum Witz, zur Peinlichkeit, zu einem Palast, der niemals vollendet worden wird. Doch die Geschichte von Hempstead House in det nicht mit Howard Goulds aufgegeben, denn 1923 wurde das Anwesen von Daniel Guggenheim erworben, Mitglied einer weiteren der großen amerikanischen Industriemagnatenfamilien, der Guggenheim Bergbau, und Hutton Imperiums, das die Familie zu einer der reichsten des Landes gemacht hat. Daniel Guggenheim sah auf das Unvollendete Schloss in seinem dramatischen Standort nicht ein Torheit, sondern ein Chance, ein praktisch Struktur, die angepasst, in einem modifizierten Maßstab vollendet und von Goulds gestaltetem Traum in die verwirklichte Realität der Familie Guggenheim verwandelt werden konnte. Engagiert den Architekten Horace Trumbauer, MIT der beste Instructor zu arbeiten, zu beurteilen, was geritet werden konnte und wie ein Fertigstellung möglich war. Trumbauer, einer der führenden Architekten des Goldenen Zeitalters, Entwürfer des Philadelphia Museum of Art und zahlreicher großer Anwesen, ging die Herausforderung mit professioneller Kompetenzen. Stellt fest, dass das Gebäude zwar nicht praktisch nach den ursprünglichen Plänen vollendet werden konnte, der Maßstab war zu gültig, die unvollendeten Abschnitt zu zahlreich, aber auf einem reduzierten, dennoch beeindruckenden Grundriss fertiggestellt werden konnte, dass die bestehenden Mauern abgeschlossen werden konnten. Das in ihr nach modernen Standards vollendet werden konnte und Hempstead House bewohnbar gemacht werden konnte, auch wenn Goulds ursprünglich Vision nie erreichen wird. So begann ein Zweitbauphase, und diesmal wurde das Gebäude tatsächlich fertiggestellt, bewohnbar gemacht, mobiliert und besitzen. Die Guggenheims nutzten als Daniels Rückzugsort auf Long Island, einen Ort zum Unterhalten und zur Flucht aus der Stadt. Zwei Jahrzehnte lang erfüllt Hempstead House endlich seinen Vorgesehenzweck, diente endlich als Familienheim und rechtfertigt endlich die enormen Investitionen in Stein und Arbeit. Doch selbst dies erfolgreich Nutzung war nur von begrenzter Dauer, denn Daniel Guggenheim starb 1930. Obwohl sein Erben das Anwesen noch einige Jahr unterhielten, machten die groß Depression und sich wandelnd wirtschaftlich Verhaltnis solche riesigen Anwesen zunehmend unpraktisch, immer schwerer zu besetzen und zu unterhalten und immer weniger mit dem amerikanischen Leben vereinbar. Das Goldene Zeitalter war vorbei, die Ära der gewaltigen privaten Palast und die Besteuerung und gesellschaftlicher Wandel ließen solche Reichtumsdemonstration nicht mehr praktisch, sondern obsolet erscheinen. In den 1940er Jahren begannen selbst die Guggenheim zu hinterfragen, ob es sinnvoll sei, Hempstead House zu erhalten, ob überhaupt jemand ein Normannisches Schloss auf Long Island braucht, ob das Haus überhaupt eine Zukunft habe. 1946 wurde das Anwesen in das Institute of Aeronautical Sciences gespendet, das als Konferenzzentrum und Bibliothek nutzt, ein praktische Nutzung, die das Gebäude zumindest belegt und in Stand hielt. Dies institutionelle Nutzung bewahrt zwar die Struktur, verändert aber grundlegenden Charakter, verwandelt sie von einem privaten Palast in eine halböffentliche Einrichtung, von einem Ausdruck individuellen Reichtums in eine organisatorische Mobile. In den 1950er Jahren ging das Anwesen in die Merchant Marine Academy über, die in ihren Campus integriert und Hempstead House für Verwaltungszweck und als Unterkunft nutzt. In dieser Funktion besteht bis heute fort, steht immer noch auf seiner Klippe, ist architektonisch beeindruckend und trotz seiner institutionellen Nutzung klar als Schloss erkennbar, aber grundlegend verwandelt von dem, was sich Wedger Gould nach Guggenheim vorgestellt hatten. Und wenn sie Hempstead Hut, wenn man durch das Großfeuer des Hauses geht, in dem nun Kadetten statt Millionär Wirkerin, die steinernen Treppen hinaufsteht,
die von Generationen von Marinecadetten und nicht von aristokratischen Gassen abgenutzt wurden, und aus den Fenstern auf denselben Blick auf den Sound schaut, den Goulds sich von vollendetten Termen aus vorgestellt hat, kann man nicht anders. Als das Gewicht all dieser Aufgegebenen Zweck, all dieser gestieterten Traum zu spüren. Den Diözesgebäude war nacheinander ein Denkmal für Scheidung, ein Charitätsprojekt, ein Familienrefugium, ein institutionelle Einrichtung, ein Gebäude einer Militärakademie, jede Nutzung legt neue Bedeutungen über die ursprüngliche Absicht, jede Umwandlung offenbart die wesentliche Vergänglichkeit der Zweck, für die Großhäuser gebaut wurden. Und die architektonischen Details, die romanischen Bogen, die massiven Steinmauern, das mittelalterliche Vokabular der Festungsarchitektur, wirken angesichts dieser Geschichte von Verlassenheit und Umnutzung zunehmend ironisch. Denn was bedeutet es, in Amerika ein Schloss zu bauen? Was wollte Howard Gould wirklich mit seiner normannischen Festung auf Long Island erreichen? Die Antwort offenbart die tiefe Unsicherheit im Herzen der Reichtums der Gilded Age, die Art und Weiss, wie amerikanische Millionär, denen die aristokratischen Genealogien und die Jahrhundert der Tradition fehlten, die europäische Eliten legitimierten, versuchten, Legitimität durch Architektur zu erkaufen, versuchten, Geschichte auf Knopfdruck zu schaffen, versuchten, Schlösser zu errichten. Die Sie wie etwas mehr erscheinen ließen als die erste Generation mit Geldbesitz. Die erklärt die Epidemie europäischen Spiriter Palast, die in der Ostküste in den Jahrzehnten 1900 aus dem Boden schossen, wie italienische Villen, französische Chateaus, englische Herrenhäuser und die deutsche Burgen auf amerikanischem Boden entstanden, von denen jeds den Versuch eines Millionärs darstellt, seine Herkunft zu überwinden. Sich mit europäischer Kultur und die Geschichte zu verbinden, durch Architektur zu suggerieren, das seine Familie einer älteren und tieferen Tradition. Angehört als dem industriellen Kapitalismus, der tatsächlich seinen Reichtum hervorgebracht hat. Und die Hempstead House mit seinen normannischen Türmen und die romanischen Bogen nimmt in dieser Fantasietil, diesem aristokratischen Schauspiel, dieser architektonischen Kostümparty, bei der amerikanisch Millionär ihr Häuser in europäischen Stilen kleideten und so täten, als con alien Reichtum sie adelig machen. Doch die Unvollständigkeit von Goulds ursprünglichem Bau, die Tatsache, dass vor der Fertigstellung seines Schlosses davenlief, offenbart zufällig die Wahrheit, die vollendetten Fassaden verbergen sollten, dass dies Palast Bunnenbilder, Inszenierungen, Fantasien waren, die aufgegeben werden konnten, sobald es ihren Zweck nicht mehr erfüllten, dass der Anschein von Dauerhaftigkeit selbst vergänglich war. Das Schlosser, die durch industriell Vermögen errichtet wurden, nicht haltbar waren als die Beziehungen und die Gesellschaftsverhältnis, die dies Vermögen hervorgebracht hatten. Und es gibt etwas fast Poetisches in den gekürzten Termen de Hempstead House, etwas, das Gebäude in seiner Unvollständigkeit ehrlicher macht, als es fertiggestellt gewesen war, denn die Kürzung seit, dass es nie wirklich mittelalterliche Kriegsführung oder normannischen Adel ging, sondern immer amerikanischen Reichtum, der europäische Legitimität zu erkaufen versucht, immer neues Geld, das wie altes Geld aussehen wollt, immer die grundlegende Unmöglichkeit dieser Verwandlung. Und wenn man hut durch das Hempstead House geht, kann man die Schichten dieser Geschichte in seiner Architektur lesen, sehen, wo Goulds Bau und die Guggenheims begann, sehen, wo die ursprünglich hochfliegende Ambition begrenzt und praktisch gemacht wird, sehen, wo die institutionelle Nutzung das, was Privatprocht sein sollt, verandert und angepasst hat. Und jede Schicht erzählt einen Teil der Geschichte, trägt zur Gesamtbedeutung bei, verwandelt das Gebäude von einem einfachen architektonischen Objekt in ein komplexes historisches Dokument, das nicht nur Designatskieden, sondern sozial Angst, nicht nur Bautechniken, sondern Klassenaspirationen, nicht nur räumliche Anordnungen, sondern die Traum und Misserfolge der Familien, die es erbauten und bewohnten, festhält. Besetzt, und Vielheit ist der eindringlichste Aspekt der Hempstead House nicht sein Unvollständigkeit, sondern sein Übelben, die Tatsache,
das es im Gegensatz zu so vielen Palasten der Gilded Age, die abgerissen wurden, den großen Vanderbiltvillen in der Fifth Avenue, William Randolph Hearst Stadtschloss, Dutzenden anderen, die einfach zu teuer in der Unterhaltung und zu groß für eine Umnutzung waren, das Hempstead House fortbestet, aber als etwas anderes als das, was es sein sollt. Fortbestet nicht, weil es jemand als zu Haus liebt, sondern weil Institutionen es als nützlich erachtet haben, fortbestet nicht als Denkmal einer erfolgreichen Familiendynastie, sondern als Bues dynastischen Scheiterns, fortbestet als Lehrmittel, als Warnen Gesticht, als Denkmal für den besonderen Hochmut, zu glauben, das Reichtum Dauerhaftigkeit kaufen kann. Und darin liegt vielleicht ein großer Lection über all die großen Häuser der Gilded Age, all die Palast, die Amerikanische. Millionär in den Jahrzehnten 1900 errichteten, denn was haben sie tatsächlich erreicht, diese enorm teuren Demonstrationen von Reichtum und Geschmack, haben sie die Familien, die sie bauten, erfolgreich als amerikanischen Adel etabliert, haben sie Dynastien geschaffen, die Bestand hatten, haben sie die Legitimität verschafft. Nach der ihr Erbauer so verzweifelt streiten, und die Antwort lautet größtenteils nein, denn die meisten dieser Familien sind aus der Öffentlichkeit verschwunden, die meisten dieser Häuser wurden abgerissen oder umgenutzt, die meisten Traum von dauerhafter Etablierung erwiesen sich als so vergänglich wie morgenabel, und die wenigen, die überdauern wie das Hempstead House, überdauern nicht als lebendig Familienhäuser, sondern als Museen, Schulen, Konferenzzentren, Regierungsbad, als alles andere als das, wofür sie entworfen wurden. Und dies Verwandlung vom privaten Palast zur öffentlichen oder institutionellen Nutzung stellt ein Art demokratisch Recht dar, ein Rückeroberung von Rahmen, die gebaut wurden, auszuschließen und einzuschüchtern, die dazu bestimmt waren, die unüberbrückbar Kluft zwischen Millionären und gewöhnlichen Menschen sichtbar zu machen, die Macht und das Privileg einer winzigen Elite demonstrieren sollten. Und wenn dies Raum zu öffentlichen Museen oder Militärakademien oder Firmenretreats wurden, wenn jeder durch Raum gehen kann, die nur für Reich und ihr Gast zugänglich sein sollten, wenn die Architektur der Ausglasses inklusiv wird, dann liegt in dieser Umkehrung ein befriedigende Gerechtigkeit, auch wenn in dem Verblassen der Traum, die dies Gebäude repräsentierten, Melancholie mitschwingt, denn so sehr wird die Gilded Age und ihr Exzess kritisieren mögen, so sehr wird die Ausbeutung und Ungleichheit anerkennen, die solchen Reichtum ermöglichten. So berühren sind doch Ruinen von Ambitionen, Palast, die nie vollendet wurden, Traum, die starben, Beaver. Sie verwirklicht wurden konnten, und das Hempstead House, welcher vollständig nachwalig verfallen, welcher ganz bewohnt nachwalig verlassen, existiert in einem Grenzstand, der es irgendwie interessanter macht, als es gewesen wär, wenn Gould es vollendet hat, aufschlussreicher, als wenn Guggenheim es nie umgebaut hat, bedeutungsvoller, als wenn es abgerissen wordens wär. Denn gerade sein Unvollständigkeit erzählt eine Wahrheit, die vollendet Palast verschleiern, das Reichtum kein Garantie für Glück bietet, dass die grandiosesten architektonischen Visionen durch privat Misserfolg zunichtigemacht werden können, das Scheitern und Ernüchterung den Bau eines Schlosses ebenso sicher stoppen können wie eine militärische Belagerung, dass die Kraft, die Großhäuser zerstören, nicht immer extern sind, sondern oft intern, nicht immer materiell, sondern häufig emotional. Und das am Ende die steinernen Mauern und Turm lang überdauern, nach dem die menschlichen Zweck, die sie errichteten, Burgessen sind, lang nach dem die hen gescheitert, die Vermögen zeranen und die Familien zerstört sind, und das Gebäude steht als durch all Descende, zeichnet in seinen verkursen Termen und seinen umgestalteten Rahmen den gesamten Bogen von Ambition und Scheitern nach, der so viel von der Gilded Age kennzeichnet. Und wenn man an einem grauen Nachmittag vor dem Hempstead House steht, wenn das Licht schwindet und die Schatten lang sind, wenn man es studiert, sein, massiv Steinmauern und versuchen sie, sich die vollendet Vision vorzustellen, die in Howard Goulds Geist existiert.
Wenn sie in die Arbeiter denken, die hier schafften, ohne zu wissen, dass das Projekt aufgegeben worden wird, wenn sie die Abfolge von Eigentümern und Nutzungen betrachten, die Dynastisches Schloss in etwas verwandelt haben, das keiner seiner Erbaut hat vorherrschen können, beginnen sie zu verstehen, das Hempstead House eigentlich gar nicht in erster Linie von Architektur handelt. Nicht grundlegend von normannischen Termen oder romanischen Bogen oder dem Geschmack der Gilded Age, sondern vielmehr von etwas universellerem und menschlicherem, davon, wir gebaut nutzen, Geschichten über uns selbst zu erzählen, Bilder davon zu projicieren, wir sein wollen, materiell Beweis für unsere Bedeutung zu schaffen, und davon, wie dies Geschichten scheitern, dies Bilder zerbrechen, dies Beweis zerfallen, und die gebaut bleiben, aber dauern unseres Weg. Überall ben unser Misserfolg, stehen als Denkmäler nicht für das, was wir erreicht haben, sondern für das, was wir versucht haben, nicht für unser Erfolg, sondern für unser Grenzen, nicht für die Dauerhaftigkeit, die wir suchten, sondern für die Vergänglichkeit, der wir nicht entkommen konnten. Und hieren wird Hempstead House Representative für etwas Größeres als sich selbst, wird zum Symbol für all die unvollendeten Traum und aufgegebenen Ambitionen, die Menschheitsgeschichte übersehen, für all die Projekt, die mit Zuversicht begonnen und unvollendet gelassen werden, für all die Visionen, die zu Beginn so klar und am Ende so unmöglich schienen. Und das Schloss auf der Klippe, unvollendet und doch beständig, angepasst und doch erkennbar, wird schließlich zum Denkmal für die Kluft zwischen Absicht und Ergebnis, zwischen der Zukunft, die wir uns vorstellen, und der Gegenwart, die wir tatsächlich schaffen, zwischen den Palästen, die wir planen, und den Ruinen, die wir hinterlassen. Und vielleicht ist dies die tiefste Lektion von Hempstead House, nicht, das Reichtum kein ausreichender Schutz gegen das Schicksal ist, obwohl es eindeutig nicht ist, und nicht, das architektonisch Projekt kein Glück garantieren kann, obwohl es offensichtlich nicht kann, sondern vielmehr, das die Gebäude, die wir erschaffen, leben und Bedeutungen annehmen, die wir nicht kontrollieren können, das wir, sobald wir Stein mit mortal verbinden und Mauern gegen den Himmel errichten. Etwas geschaffen haben, das uns überdauern und unseres Weg überdauern wird, das von Menschen interpretiert wird, die nichts von unseren Absichten wissen, das Nutzungen erfüllen wird, die wir uns nie vorgestellt haben, das Geschichten erzählen wird, die wir nie erzählen wollten. Und das am Ende unser Denkmäler mehr über unser Misserfolg als über unser Erfolg verraten, mehr über unser Verletzlichkeiten als über unser Stark, mehr über die Grenzen dessen, was Reichtum kaufen kann, als über sein Macht. Und Hempstead House, unvollendet auf seiner Klippe auf Long Island stehend, dient als dauerhafte Erinnerung daran, dass die Vermögen, die wir aufbauen, vom Schicksal aufgegeben werden können, dass die Traum, die wir konstruieren, für immer unvollendet bleiben können, und dass die Schlösser, die wir errichten, unsere Dauerhaftigkeit zu verkünden, mit der Zeit zum Beweis unserer Vergänglichkeit werden. Denkmäler nicht für Dynastien, sondern für Dynastisches Scheitern, nicht für die Macht der Reichtums, sondern für seine Grenzen, nicht für den Erfolg von Ambitionen, sondern für ihr Tragödie. Und das Gebäude überdauert nicht, weil es seinen Zweck erreicht hat, sondern weil es gescheitert ist, nicht weil es glücklich Familien beherbergt, sondern weil es häusliche Katastrophen miterlebt, nicht weil es Legitimität begründet, sondern weil es die Unmöglichkeit offenbar, Legitimität allen durch Architektur zu erkaufen. Und in seinem Überdauern durch Jahrhundert wechselnder Nutzungen und Bedeutungen, in seinem Fortbestehen von Goulds zu Guggenheim bis zum institutionellen Eigentum, in seiner Verwandlung vom privaten Palast zur militaristischen Akademie, ist Hempstead House zu etwas weit interessanterem und wertvollerem geworden, als vollendetes Schloss hat sein können. Ein dreidimensional Geschichte der amerikanischen Reichtums und seiner Unzufriedenheit, Denkmal für die großen Traum und tiefsten Angst der Gilded Age, Lehrmittel,
das durch sein Unvollständigkeit über die Natur von Ambition und die Grenzen von Macht unterrichtet, und ein Gebot, das, nach dem es alles seiner sprunglichen Zweck und der sprunglichen Bewohner überlet hat, nun als sich für Kraft steht, die größer sind als einzeln Leben, für historisch Verwandlungen. Tienen, die selbst die Absichten der wohlhabendsten Beherren hinwegfegen, bis hin zu dem unerbittlichen Prozess, durch den Privattraum zum öffentlichen Erbe wurden, exklusiv Raum inklusiv, Palast zu Institutionen wurden und die Architektur der Macht einfach zur Architektur word, Gebot, die einst den Raum ihrer Besitzer verkündeten, kommunisieren nun nur nach eigens Übelben. Ihr eigenen Passung, ihr eigenartig Ries vom Symbol der Reichtums zum Symbol der Unzulänglichkeit. Der Reichtums, vom Monument der Erfolg zum Monument des Scheiterns, vom Palast zur Institution, vom Traum zum Ruin zur Restaurierung. Und durch all dies Transformationen, durch all dies Wechsel von Agentem, Zweck und die Bedeutung bleiben. Die Steinmauern bestehen, die gekappten Turmregen weiterhin gegen den Himmel, die romanischen Bogen rahmen nach immer ihr Ausblick auf den Long Island Sound, und das Hempstead House besteht fort, unvollendet und doch vollständig in seiner Unvollständigkeit, verlassen und doch bewohnt, ein Scheitern, das durch die Hoffnung von Geschichte und die Bedeutung zu einer Art Erfolg geworden ist. Den sein Erbar sich nie hatten vorstellen können, ein Denkmal nicht für das, was sie beabsichtigten. Sondern für das, was sie nicht kontrollieren konnten, nicht für ihr Macht, sondern für ihr Machtlosigkeit, nicht für die Dauerhaftigkeit der Reichtums, sondern für dessen Vergänglichkeit. Und in dieser letzten Verwandlung, diesem Übelben als etwas anderes als das, was es sein sollt, bietet das Hempstead House sein letzt und vielleicht wichtigst Lection, das die Gebot, die wir erschaffen, letztlich nicht uns gehören, sondern der Zeit, nicht einzelnen Eigentümern, sondern der langen Geschichte, die sie interpretiert und nu interpretiert, nicht den Vermigen, die sie errichteten, sondern den Kulturen, die sie bewahren, abreißen oder passen wurden, je nach Bedürfnissen. Und die Wurden, die wir nicht vorherrschen können. Und das die unvollendete Tragödie de Hempstead House nicht darin besteht, dass es nie vollendet wird, sondern dass die Vollendung die eigentliche Tragödie gewesen wäre, die Wahrheiten verborgen hat, die Unvollständigkeit offenbart, die nur einen weiteren fertigen Palast geschaffen hat, der sich von Dutzenden anderen nicht unterscheidet, waren die gekappten Turm. Die verlassenen Plain und die aufeinanderfolgenden Anpassungen etwas Einzigartiges geschaffen haben, etwas Ehrliches, etwas, das auf ein Weiss die Wahrheit über das Amerika der Gilded Age erzählt, wie es poliert Fassaden und die vollendet Visionen niemals konnten. So steht das Schloss de, für ein Vermigen Gebot, vom Schicksal verlassen, unvollendet und doch ein Tragödie, die durch Zeit und die Verwandlung zu etwas ganz anderem geworden ist, ein Denkmal dafür, wie unsere großartigsten Plain Scheitern, unsere klarsten Visionen sich truben, unsere sichersten Zukunft nicht eintreffen, und doch bleiben die Stein, die Mauern bestehen. Das Gebot aber dort, Geschichten zu erzählen, die wir nie beabsichtigten, über Grenzen, die wir nicht anerkennen wollten, und enden, die wir nicht verhindern konnten. Und das Hempstead House, unvollendet, angepasst, umgenutzt und institutionalisiert, steht schließlich als Beweis dafür, das Gebot Bedeutungen überdauern, das Architekturs-Weg überlet, das Steinmauern die Traum überdauern, die sie errichteten, und das die Denkmäler, die wir bauen, unsere groß zu verkünden, mit der Zeit zum Beweis unserer Menschlichkeit, unserer Verletzlichkeit. Unsere letztendlichen Machtlosigkeit gegenüber Kraften wurden, Scheidung und Tod, Wirtschaftlicher Wandel und Social Transformation, Zeit und Schicksal, die selbst die großen Vermigen nicht kontrollieren, nicht verhindern, nicht mit Geld umgehen können. Und in dieser dauerhaften Unvollständigkeit,
in diesem Übelben als etwas anderes als Beabsichtigt, in dieser Reise vom verlassenen Traum Gould zur angepassten Realität Guggenheims bis zur institutionellen Gegenwart der Merchant Marine Academy ist das Hempstead House zum perfekten Denkmal der Gilded Age selbst geworden, grandios und doch Hall, praktig und doch unvollständig, ergiebig und doch letztlich gescheitert, Schloss, das durch industriellen Reichtum errichtet wurde und nun Militarkadetten beherbergt, privater Palast, der zur öffentlichen Institution wurde, Denkmal dynastischer Ambitionen, das Jure deshalb überlet, weil dies Dynastien scheiterten. Und das Gebäude steht auf seiner Klippe mit Blick auf den Sound, sein gekapten Turm streben für immer nach hohen, die niemals erreichen werden. Erreicht, sein steinernen Mauern vom Wind, Regen und Salziger Luft mehr als Jahrhundert gesichert, sein groß Halle halt weiter von den Schritten der Menschen, deren Existenz sich sein Erbar nie vorgestellt hat, und besteht fort, unvollendet, angepasst, umgenutzt, Zugnis dafür, wie das Schicksal selbst die bestgeplanten Vorhaben verlässt, wie Vermögen die Vollendung nicht erkaufen können. Wie die großartigsten architektonischen Visionen von etwas so gewöhnlichem wie Scheidung, so menschlichem wie Verzweiflung, so alltäglichem wie Meinungsänderung besiegt werden können, und in dieser Alltäglichkeit seiner Tragödie liegt sein Kraft, den Hempstead House erinnert uns daran, dass hinter jedem großen Palast nicht nur Reichtum und Geschmack und architektonischer Urgie stehen, sondern Menschen mit menschlichen Grenzen, mit gestieterten Hen und gesterbinen Traumen und fehlgeschlagenen Planen, und das die steinernen Mauern, die wir errichten, dies menschlichen Dramen überdauern, dies persönlichen Tragödien überleben, als Zugen unserer Versuch. Und unser Scheiterns weit über unser eigens Verschwinden hinausstehen, und die Burg auf der Klippe von Long Island, gebaut für Vermögen, aber vom Schicksal verlassen, unvollendet und doch beständig, bleibt hut, wie seit mehr als einem Jahrhundert, Denkmal der Unvollendung, Palast der Verlassenseins, ein Festung gegen nix, in Stein eingeschworener Traum. Für immer unvollendet, für immer angepasst, für immer Bues dafür, das selbst unbegrenzte Reichtum nicht garantieren kann, dass die Palast, die wir beginnen, auch die sind, die wir vollenden, dass die Zukunft, die wir planen, auch die sind, die wir bewohnen, oder dass die Denkmäler, die wir errichten, unsere Beständigkeit zu verkünden, am Ende nicht zum Bues unserer letzten Vergänglichkeit, unseres endgültigen Scheiterns, unserer menschlichen Unfähigkeit werden. Die Ergebnis unserer großen Ambitionen zu kontrollieren, und in dieser Offenbarung, in diesem architektonischen Zugnis von Grenzen und Scheitern und unvollendeten Traumen, erreicht Hempstead House ein Bedeutung, die sein Erbar nie beabsichtigt hat, und ein tiefer Aussichtskraft, als Vollendung hat beiten können, und doch müssen wir uns fragen, was dies unvollendet Burg in weiteren Narrative von amerikanischem Reichtum und Macht wirklich repräsentiert. Denn Hempstead House ist kein isolierte Anomalie, sondern ein Beispiel unter vielen für das eigenheimliche architektonische Fieber, das die Millionenschweren Amerikas in den Jahrzehnten die Wendy zum 20. Jahrhundert ergriff, ein Zeit, in der Vermögen mit Beispielloser Geschwindigkeit hoffen und die Männer, die dies Vermögen kontrollierten, unsicher schienen, was Reichtum eigentlich bedeutet, ob Geld alien in etwas verwandeln konnte, das europäischer Aristokratie nachkommt. Ob der Bau der richtigen Hauses am richtigen Ort irgendwie den Makel der neuen Gelds, tilgen und als legitime Mitglieder einer herrschenden Klasse etablieren konnte, und dies Unsicherheit, dies Tiefangst vor Legitimität, trieb den Bau von Hunderten von Palastartigen und Wiesen entlang der Ostküsten, von denen Jeds nicht nur den Geschmack oder die Bedürfnis eines Einzelnen repräsentiert, sondern den Verzweifelten Versuch einer ganzen Klasse, sich selbst zu definieren. Durch Architektur ein visuell Sprache von Beständigkeit und Tradition zu schaffen, die industriellen Reichtum irgendwie niederlich, unvermeidlich richtig erscheinen ließ, und Howard Goulds verlassen Burg wurde, betrachtet durch dies Linz, nicht nur zu einem persönlichen Scheitern, sondern zu einem Symptom einer größeren sozialen Pathologie, einem Bues dafür,
das Gesamtprojekt, durch Europäische Palast ein sofortige Aristokratie zu errichten, Grundlegend Fehlerhaft war, auf einem Missverständnis beruht. Wie Soziolegitimität tatsächlich funktioniert, von Anfang an zum Scheitern verurteilt war, weil Legitimität nicht gekauft oder konstruiert werden kann, sondern durch Generationen. Verantwortungsvoller Vorsorge, durch Nachweisens Engagement für die Gemeinschaft, durch Verhalten, das Privilegien Rechtfertigt nicht nur zur Schau stellt, verdient werden muss, die Millionär der Gilded Age, mit wenigen Ausnahmen, haben dies nie verstanden, haben nie begriffen, dass der Bau einer Burg einen nicht zum Lord macht. Das Importieren europäischer Architekturstil nicht europäische Sozialstrukturen importiert, das Reichtum und Verantwortung, macht on. Verpflichtung, PR. Privileg und Pflicht schafft kein Aristokratie, sondern ein Plutokratie, kein legitim Herrschen Klasse, sondern ein parasitär Elite, der Kontrast zwischen dem europäischen Ideal, den dies amerikanischen Millionär zu imitieren versuchten, der Realität ihrer eigenen sozialen Stellung hat nicht größer sein können. Denn trotz der vielen tiefgreifenden Fehler der europäischen Adels hatten die alten Adelsfamilien zumindest über Jahrhundert bestimmt Verhaltensregeln, Bewertungen und Noblesse oblige, Traditionen des Dienstes der Vorsorge entwickelt, die ihrem Privileg ein gewiss Rechtfertigung verliehen, ein Gefühl, das mit großem Reichtum groß Verantwortung einhergeht. Die amerikanischen Millionär der Gilded Age hingegen schienen zu glauben, das Reichtum sein eigen Rechtfertigung sei, dass die Fähigkeit, ein 100-zimmeriges Schloss zu bauen, grundgenig sei, eins zu errichten, das zur Schau gestalter Konsum nicht sei, wofür man sich schämen muss, sondern etwas, das geführt werden sollt. Dieser grundlegend Unterschied bedeutet, dass ihr architektonischen Fantasien niemals das erreichen konnten, was sie erreichen sollten, niemals neues Geld in altes verwandeln konnten, niemals sofortige Tradition schaffen konnten, niemals industriell Vermögen niederlich unvermeidlich erscheinen lassen konnten, sondern stets als zufällig kürzlicher Werben wahrgenommen wurden. Hempstead House, das Unvollendet blieb, weil sein Erbauer das Interesse als sein scheitert, wird so zum perfekten architektonischen Beweis für dies Unmöglichkeit. Denn ein war aristokratisch Familie, ein mit echten Wurzeln in ihrer Gemeinschaft echter Verpflichtung zu einem generationenübergreifenden Erbe, hat niemals einfach einen teilweise errichteten Stammsitz aufgegeben, where niemals von einem Projekt, das zukünftige Generationen beherbergen sollt, zurückgetrieben, hat das Gebäude trotz persönlicher Schwierigkeiten vollendet, weil das Haus nie nur der persönlichen Befriedigung diente, sondern der Familienkontinuität, der Dynastie. Dem Schaffen von etwas, das individuell Leben die Beziehungen überdauert. Howard Gould hingegen fühlt kein solche Verpflichtung, denn sein Schloss diente nie wirklich der Dynastie, Kontinuität oder dem Erbe, diente der Schau, dem Wettbewerb mit anderen Millionären, dem Beweis etwas gegenüber einer Gesellschaft, die in ihm zweifelt. Als dieser Wettbewerb simples Nachlies, als die die das Projekt motiviert hat, zerbrach, als die persönlichen Grund für den Bau verschwanden, gab es kein tiefer Verpflichtung zur Fertigstellung, kein Verantwortungsgefühl, das begonnen hat zu Ende zu bringen, kein Verständnis dafür, dass Großhäuser Verpflichtungen für ihr Erbauer mit sich bringen. Dies beläufig aufgab, Diocese wegehen von $Millionen Baukassen Tausenden von Arbeitsstunden offenbart die wesentlich Lehr im Herzen der Reichtums der Gilded Age, die Art weiß, wie so immens Vermögen ihr Besitzer sorglos machten, sie enorm ausgeben als trivial behandelten, sie unfähig machten, die menschlichen Kosten ihrer architektonischen Lohnen zu sehen. Denn als Howard Gould entschied, den Bau von Hempstead House einzustellen, traf ein Entscheidung, die nur in selbst betraf, so stellt sich das zumindest vor. In Wirklichkeit bedeutet sein Entscheidung Arbeitslosigkeit für 100 von Arbeitern, wirtschaftlich not für deren Familien, unterbrochen. Leben, zerbrochen plain enttäuscht Hoffnungen für all jene, die auf das Bauprojekt für ihren Lebensunterhalt angewiesen waren. Es gibt kein Hinweis darauf,
das Gould auch nur einen Moment über dies Konsequenzen nachgedacht hat, keinen Anhaltspunkt, das Agendien Verantwortung gegenüber den Arbeitern empfand, die seine Entscheidung verdrängt, kein Gefühl dafür, das sein Reichtum Verpflichtungen über sein eigenen Wünsche und Interessen hinaus mit sich bracht. Dies Gleichgültigkeit gegenüber den menschlichen Kosten seiner Entscheidungen war typisch für seine Klasse, charakteristisch für eine Epoche, in der Arbeit billig und entbehrlich war, in der Arbeiter wenig Recht und noch weniger Schutz hatten, in der die Reichen Entscheidungen treffen konnten, die das Leben der Arbeiterklasse zerstörten, ohne zur Rechenschaft gezogen oder auch nur kritisiert zu werden. Und die Stein von Hempstead House, gelegt von Handen, deren Namen wir nicht kennen, gemeißelt von Handwerkern, deren W. Lohn, die nur einen winzigen Bruchteil der Gesamtkosten des Gebäudes ausmachten, stehen als stills Zeugnis dieser Ausbeutung, der unsichtbaren Arbeit, die den Glanz der goldenen Ära erst möglich macht, der gewaltigen Kluft zwischen denen, die Palast entworfen und besollten, und denen, die sie tatsächlich errichteten. Wenn man durch das Hempstead House geht, seine architektonischen Details bewundert und seine dramatische Lage betrachtet, ist es leicht, dies Arbeiterwahrlich zu vergessen, das Gebäude nur als ästhetisches Objekt oder als Symbol der Reichtum zu sehen. Doch jeder Stein wird von jemandem gesetzt, jeder Bogen von Handen errichtet, die zu einer Person mit Namen, Familie und Leben gehorten. Dies Menschen, obwohl aus den historischen Aufzeichnungen gelöscht, sind ebenso Teil der Geschichte der Hempstead House wie Howard Gould oder Daniel Guggenheim, vielleicht sogar mehr, denn die Millionär kamen und gingen, verließen das Gebäude, nutzten es, oder spendeten es schließlich weg, aber die Arbeit der Arbeiter bleibt, physisch präsent in jeder Wand und jedem Turm, dauerhaft im Bauwerk selbst eingebettet. Und in dieser Beständigkeit liegt etwas soll Schons als auch Schreckliches, schon, weil es bedeutet, dass die Fähigkeiten und Anstrengungen der Arbeiterklasse den Reichtum, der sie besollt, aber dort haben, den Zusammenbruch der Vermögen und Familien, die sie in Auftrag geben, aber let haben, aber schrecklich, weil die es überall ben anonym, unbeacht und über die ursprünglichen Lohn hinaus, die sicherlich unzureichend und möglicherweise ausbeuterisch wären, nicht entlohnt wird. So steht das Hempstead House nicht nur als Denkmal für Goulds aufgegebene Ambitionen oder Guggenheims adaptive Wiederverwendung, sondern für die Tausenden von Arbeitsstunden, die Millionen einzelner Handlungen, Steinhuben, Mortalmischen, Details schnitzen, Fundamente legen, die das Gebäude tatsächlich erschaffen. Dies Arbeit, obwohl in den historischen Berichten, die sich auf Architekten und Eigentümer konzentrieren, unsichtbar bleibt, ist die grundlegende Realität der Struktur, das, was sie tatsächlich existieren ließ. Die es Vergessen der Arbeit, das Auslöschen dieser Arbeiter aus der Geschichte, ist eine Form von Gewalt, eine Fortsetzung der Klassenausbeutung, die das Gebäude überhaupt erst möglich macht. Die Schaub müssen wir uns erinnern, müssen auf das Erinnern bestehen, dass das Hempstead House nicht nur Howard Goulds Torheit oder Daniel Guggenheims Anwesen oder die Einrichtung der Merchant Marine Academy ist, sondern auch und vielleicht vor allem das Produkt von Arbeiterklassarbeit, von Fähigkeiten, die über Generationen von Handwerkern weitergegeben wurden, von körperlicher Anstrengung und technischem Wissen, das die Zeichnungen der Architekten und die Traum der Millionärin. Dreidimensional Realität verwandelt. Dies Arbeit verdient Anerkennung, verdient es, Teil dessen zu sein, wie wir das Gebäude verstehen und interpretieren. Verdient es, als Fundament, buchstäblich und im übertragenen Sinn, von allem anderen anerkannt zu werden. Wenn wir die Geschichte der Hempstead House erzählen, wenn wir seine Unvollständigkeit und seine aufeinanderfolgenden Umgestaltungen erklären, müssen wir nicht nur die Geschichte der Eigentümer erzählen, sondern auch die der Besitzlosen, nicht nur die Geschichte der Reichtums, sondern die Geschichte der Arbeit, nicht nur die Erzählung der Genigen, die sollten, sondern die der Genigen, die besollt wurden. Dies vollständige Geschichte, dieser ehrliche Bericht zeigt, dass die Tragödie der Hempstead House nicht nur darin besteht, dass es nie fertiggestellt wird, sondern dass es überhaupt gebaut wird, nicht nur,
das Howard Gould aufgab, sondern das überhaupt entwarf, nicht nur, das verschwendeten Reichtum repräsentiert, sondern das vielgeleitig gesellschaftliche Ressourcen symbolisiert. Denn die Millionen, die für dieses Schloss ausgegeben wurden, die Arbeit, die in seinen Bau investiert wurde, die Materialien, Fähigkeiten Zeit, die der Schaffung eines privaten Palasts für das Ego eines Manns geödmet wurden, hatten für Zweck verwendet wurden können, die der Gesellschaft tatsächlich zugutkommen, hatten Wohnraum für Arbeiter, Schulen für Kinder oder Krankenhäuser für krank schaffen können, hatten etwas schaffen können, das menschlichen Bedürfnissen die Stadt. Menschlicher Eitelkeit. Dies ist die tiefer Anklage gegen die Architektur der goldenen Ära, nicht, dass die Gebäude selbst nicht schon oder beeindruckend waren, weil sind es, sondern dass sie ein gültige Verallokation von Ressourcen darstellen. Wenn Ressourcen vorhanden sind, eine Gesellschaft, die es Einzelnen erlaubt, solch enormen Reichtum zu befehlen, dass sie 100 Zimmerige Schlösser bauen konnten, waren andere Menschen in Maitskasernen leben, die ein derart extrem Ungleichheit Zulius, das Palast armit nur wenig Meilen voneinander entfernt koexistierten, die ein Wirtschaftssystem schuf, in dem Howard Gould $15 Millionen urban Conti, ohne etwas zu tun, waren die Arbeiter, die sein Schloss bauten. Vielite $2 pro Tag verdienten sich glücklich schätzten, Arbeit zu haben, Hempstead House in seinem Unvollendeten Zustand dies Ungleichheit versehentlich Clara offenbart als vollendet Palast, denn die abgeschnittenen Term machen die Wilker der Reichtum sichtbar, die Art weiss, wie Millionär Research Projekt nach Bleiben beginnen erbrechen konnten. Ressourcen rein nach persönlicher Präferenz einsetzen zurückziehen konnten, wie sie gültig bewerben. Wie Spielzeug behandelten, mit denen sie spielten die sie dann wegwerfen. Dies Wilker, dies Behandlung ernster Unternehmungen als belofig Vergnügungen, dies Unfähigkeit zu erkennen, dass entschiedenen Konsequenzen für andere hatten, charakterisiert die Elite der Gilded Age delegitimiert sie letztlich, ließ ihren Reichtum nicht wie niederlichen aristokratischen Privilegien erscheinen, sondern wie Zufall, wie Diebstahl, wie etwas, das durch Besteuerung, Regulierung politisch Maßnahmen eingeschränkt werden muss. Die Reformen der progressiven Ära, die dem Gilded Age folgten, die Einkommenssteuer, das Kartellrecht Arbeitsschutzgesetz, waren direkt Reaktionen auf die Art von Ungleichheit, die Hempstead House repräsentiert, versuch, solch extreme Konzentrationen von Reichtum zu verhindern, sicherzustellen, dass wirtschaftliche Ressourcen gerechter verteilt wurden, es unmöglich zu machen, dass Einzelpersonen Vermögen besitzen, die so gültig sind, dass sie Schlösser bauen aufgeben können, ohne finanzielle Konsequenzen zu tragen. In diesem Sinn ist Hempstead House ein Denkmal nicht nur für die Pracht der Gilded Age, sondern auch für dessen Übermaß, nicht nur für die Macht des Reichtums, sondern für die politische Reaktion, die Exzess des Reichtums provozierten. Das Gebäude steht heute teilweise deshalb nach, weil dies politische Reaktion wirkt, weil die Art von Vermögen, die Palast der Gilded Age errichteten, nach Einführung der progressiven Besteuerung unmöglich wird, weil die extreme Ungleichheit von 1900 durch politische Maßnahmen allmählich, teilweise vorübergehend reduziert wird. Obwohl wir heute ein zweit Gilded Age erleben, in der die Konzentration von Reichtum die der ersten Zeit übertrifft oder erreicht, in der Milliardär nicht Schlösser, sondern Megayachten Privatraumfahrtprogramm bauen, in der die Ungleichheit auf ein Niveau zurückgekehrt ist, das seit Howard Goulds Rückzug von seinem unvollendeten Palast nicht mehr gesehen wird. Die in Hempstead House als Erinnerung daran, dass solche Ungleichheit natürlich noch unvermeidlich ist, dass sie herausgefordert verändert werden kann, dass Gesellschaften entschieden können, ihr Wirtschaft anders zu strukturieren, Ressourcen gerechter zu verteilen, die Art von obscenem Reichtum zu verhindern, die das Schlossbauen ermöglicht, während grundlegend menschlich Bedürfnis unerfüllt bleiben. Vielite ist dies die Letztlection von Hempstead House, die ultimative Bedeutung seiner unvollendeten Term seiner successiven Transformationen von privater Torheit zu institutioneller Einrichtung,
das die Architektur extremen Reichtums von Natur aus instabil ist, das Palast, die durch Industrielle Vermögen errichtet wurden. Ihre Ursprünglichen Zweck über Generationen hinweg nicht aufrechterhalten können, das die Traum von dynastischer Etablierung durch Schlossbau zwangsläufig scheitern, weil sie auf falschen Prämissen beruhen, was Legitimität schafft, was Privilegien rechtfertigt, was Macht nachhaltig macht, das am Ende die steinernen Mauern den Reichtum überdauern, der sie errichtet, die Gebäude die Vermögen überleben, die sie in Auftrag geben, die Palast zu Museen, Schulen, Regierungsbauten oder Ruinen wurden, alles, nur nicht das, was sie sein sollten. In dieser Transformation liegt Gerechtigkeit, liegt historische Rechtfertigung, liegt der Beweis, dass kein Reichtum Dauerhaftigkeit kaufen kann, dass selbst Stein Gebot Schlosser nicht unantastbar sind. Dauerhaft in ihren Zwecken die Bedeutungen, das Einzig, was wirklich Bestand hat, die Erinnerungen das ist, was versucht wird, was scheitert, was gelernt wird. Hempstead House, Unvollendet auf seiner Klippe auf Long Island stehend, lehrt all dies Lektionen allen durch sein Existenz, durch sein Überdauern, durch sein sichtbar Bleiben als Beweis für Urgies Scheitern, als Denkmal für Reichtum dessen Grenzen, als Palast Ruin Institution zugleich. Das Gebäude wird weiterhin stehen, weiterhin Zwecker fühlen, die sein Erbauer erdacht haben, weiterhin Bedeutungen tragen, die nie beabsichtigten, weiterhin Lektionen über amerikanischen Reichtum, Klass Macht lehren für Generationen, die sich wundern würden, wie jemand glauben konnte, der Bau einer normannischen Burg in New York wird aristokratisch Legitimität begründen. In diesem Staunen, in diesem Unverständnis angesichts der Ausmaßes der Prahlerei der Gilded Age, werden zukünftige Generationen ihre eigenen Lektionen über Hybris Grenzen finden, über die Torheit, zu versuchen, das zu kaufen, was nicht gekauft werden kann. Hempstead House wird bleiben, unvollendet angepasst, neues Zweck erfüllend alte Fehler erinnern, Denkmal schließlich nicht für ein Einzelperson oder Familie, sondern für die Gesamtepoche, die es hervorgebracht hat, für die erste Gilded Age mit all ihrer Pracht Ausbeutung, ihrer architektonischen Großartigkeit moralischen Bankrotterklärung, ihrem aufstrebenden Urgies unvermeidlichen Niedergang. Die Burg auf der Klippe wird stehen, solange Stein stehen kann, wird alle überdauern, die dies wird lesen oder ihr Hallen durchschreiten oder ihr Term fotografieren, wird in Zukunft hineinreichen, die uns nicht vorstellen können, Zugnis Ablegen von den Kämpfen unserer eigenen Zeit mit Reichtum Ungleichheit, sowie sie die Kämpfe ihrer eigenen Zeit besucht. In diesem Durchhalten, in diesem Überleben über alle Agentums Nutzungs, Bedeutungswechsel hinweg, erreicht Hempstead House eine Art Unsterblichkeit, die Howard Gould sucht, aber nie fand, nicht die Unsterblichkeit von Dynastie oder Familie oder individuellem Erfolg, sondern die Unsterblichkeit historischen Beweises, architektonischen Zeugnisses, steinern Zeugnis menschlicher Traum menschlicher Grenzen. Dies Unsterblichkeit, Unbeabsichtigt unpersönlich, aber dort all die persönlichen Unsterblichkeiten, die der Reichtum versprach, aber niemals liefern konnte.